என்னோட ஹோம் ரெனோவேஷன் சீரிஸில் இது பார்த்தீங்கன்னா 2வது வீடியோ. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு போர்ஷன் ரெடி பண்ண போகிறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாத்ரூம், அப்புறம் சீலிங், அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன். எனக்கு வந்து இந்த சிமெண்ட் ஒர்க்கெல்லாம் அவ்வளோவா பழக்கம் இல்லை. முன்னாடி வந்து என் வீட்டை ரெடி பண்ணும்போது அதை பார்த்து கற்றுக்கினதும், அதுக்கப்புறமா யூடியூப்பில் அந்த ஒரு சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கினது தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அளவு பார்க்கறதுக்காக மட்டைக்கோல்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு வழியாக இந்த ரூமை முடிச்சுட்டேன். அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ். இந்த ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூம் தான். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேட்ச் ஒர்க் இருக்குது, நிறைய ரெடி பண்ணுறது இருக்குது. ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.